Τριμμενοπλανήτη καθυστερημένο 2 φορές. Πού? Εδώ. Ναι, μια κάνω αλλά δεν θέλω να σε πάρω τα φλούγκια. midnight each day. On Valentine's cool. night, David Hunt. Ανοίξουμε stream, αδερφέ. Α, ναι, μην μου πεις ότι δεν. Ποιος άνοιξε stream? Ποια ήταν αυτή? Α, είναι η Μαριάννα που δεν ξεκινήσαμε. Αχ. Έχω, να ξέρεις. Να κάνω χέσιμο, δεν. Τι? Είπες? Να κάνω χέσιμο. Όχι. Έχω καλό στην ψυχούλα μου. Δεν με αυτό δεν μπήκα πολύ στο τέτοιο. Θέλω να παίξουμε αυτό και μετά θα δω και το μια ώρα το άλλο χαρακτήρα που δεν θα θέσει. Γιατί? Είναι το βαριές. Φαντάζομαι. Ω. Αν δεν παίζω εγώ είμαι εντάξει. Ω. Να σε αδερφέ. Η σκότα. Να φας, να βάλεις κάτι να φας. Θες να φας, να βάλεις κάτι να φας. Φας ένα πούτσο. Το κινητό μου εμένα έχει μπαταρία. Όσο μου ωραία. Καθόλου και το κινητό να φορτίζει. Μαλάκα, τι λέει. Όλα καλά, εσύ. Τι λέει, ό,τι θέλει λέει. Κάνω τίποτα. Εσένα. Εγώ. Εσένα. 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 Ναι. Το πάστο. Δεν θα σε έλεγα ποτέ κάτι τέτοιο. Όντως. Με δουλεύεις ή όντως έχει? Γιατί δεν τον έχει ισχύσει? Βάλε μου. Βάλε μου, χύσε και βάλε. Χύσον και βάλε μου. Δεν χαμιέται, γιατί να μην πιω καφέ στις 2,5 ώρα. Ποιος με σταματάει? Θα πεθάνουμε μόνοι μας μια μέρα. Σωστό. Θα γίνω, θα σε παίρνω βιντεοκλήσια, δεν είμαι δίπλα σου. Καλά Γιώργο. Αυτό ήταν. Πριν προλάβω κανένα να το σηκώσω. Στο τρρρρ. Άγκυρο, λάθος, τελείωσα. Μαλακιά, δεν σε προλάβω. Μαλακία παίρνει και σίγουρα. Σίγουρα μαλακία. Θα βάλεις ρε μαλάκα το 1,60 σου στα σκυλιά. Τι είπες ρε μαλάκα? Α, ναι, ξέρω. Έλα, πιάνε τα σκυλιά, δείξε μου τα σκυλιά. Έχει πολλά σκυλιά, αλλά στην μπλε. Πάτα Dog House. Όλα το. Όχι εδώ. Εδώ. Α, κάτω στο Dog House. Έχει το στοίχημα που έχω παίξει. Έχει και το western έχω παίξει, αλλά έχει και κάτι άλλο και με πειρατές και με τέτοια. 20 λεπτές απλά και θέλουμε θες 3 μπονουσάκια και μπαίνει. Παίξω το στοίχημα. Το στοίχημα με έχει πληρώσει μια-δύο φορές. Με έχει πληρώσει μια-δύο φορές. Αλλά τώρα μόνο άμα μπει bonus, δηλαδή πρέπει να βρει 3 σηματάκια. Οκ. Τι πατήματα να βάλω? Δεν σου εγγυώ 20 λεπτά ρε, τι μαλάκα, όσο. Είναι μόνο του. Τι εννοείς? Για λέγω εγώ τα πατήματα. Ναι. Μην βάλεις 2 ευρώ, κάτω δεξιά. 20 λεπτό, μη φοβάσαι. Θες γενικά φιγούρες, αυτά εδώ και να πάντα δείξει κανένα τις πληροφορίες. Θες 3 τέτοια. Αυτά βγαίνουν στο 1.35. 1.35. Άμα βγουν εκεί, μου λέει. Να βγαίνει κάτι στη μέση. Τώρα μπαίναμε μόνος, καλή νύχτα ζωή. Με την τύχη μου.
Πήγα να χρωστάμε τα free spins. Wow, μαλάκα δεν μπορώ. Δεν πω εγώ. Μπες ρε βλάκα. Ναι, να ρισκάς το και το άλλο ρε πουτάνα. Τα δεκάρια. Ναι, ποιες τα δεκάρια γι' αυτό. Έχει πλώσει όταν είχαμε βάλει 20 ευρώ. Εγώ εκεί θα τα έριχνα. Τι νομίζεις. Έκανε τουλάχιστον ένα ντάν. Θα βάλω ένα δεκάρικο. Όχι. Να μην βάλω τώρα ένα δεκάρικο. Όχι. Άκου λίγο, πέρα από τις μαλακίες κάνω ό,τι θες. Κάποια στιγμή πρέπει να είμαι σωστή επιρροή. Ένα δεκάρικο. Όχι. Τώρα. Όχι. Σκυλάκια. Όχι, γιατί δεν έχω ποτό. Δεν μπορώ να μείνω τέτοιο. Όχι, όχι, ξεκόλα. Μου πω μαλάκα, είσαι πολύ. Πώς λέγεται, gullible μαλάκα. Το μόνο πράγμα. Άμα σε πίεζα, όχι άμα σε πίεζα, άμα σου έλεγα στο έβαλα ήδη 15. Ο μεγαλύτερος μου κίνδυνος είναι ο Τζόγος. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο αυτός σου και δεν τον κλαίω καγίστο. Είναι όντως ο μεγαλύτερος. Ήθελα να σου βάλω κάτι. Α, ναι, ρε. Απλά να δεις τέτοιο. Το έχει. Γιατί κάπως λέγεται. Α, να τι. Καλώς την. Ο όντως ρε μαλάκα. Α, ανοίξουμε stream. Άρα αυτή είναι γενικά ηθοποιός. Είναι ηθοποιός, έχει παίξει μικρό ρολάκια σε αγγλικά media. Άλλο το τσουκί ρε μαλάκα. Βάλω φορτία δεν κάνει. Δεν είναι ότι κράσαρα με την driver σου, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχουμε και άμπινες από τον Dekker. No way. Connected to original petition comic. Πω το βάλω πολύ δυνατά. Ναι, αυτά τα λένε για να μην φάνε μηνύσεις. Δεν λένε Batman και Poison Ivy, λένε. Θα δεις. Αλλά αν και λένε Gotham. Αυτή είναι η Iceland Death. Overdose. Σαν το όνομα που είδε το Overdose. Γιατί το Iceland Death με απόστροφε. Αυτό ακούγεται σαν το όνομα. Το Sophie Black. Το Sophie Black, αδερφέ. Αχ, συγγνώμη, δεν άκουσα. Δεν άκουσα τι είπε, κάτι για baby. Drink up, baby. Drink You're up. gonna need all your vitamins if you want to grow big and strong. No, you're not as sneaky as you think you are. Και εδώ μιλάει έτσι. I wasn't trying to be. Ποιος είναι ο Batman? Batman. No mask didn't today, Batman. handsome? Risky. I have my reasons. So you're not just here to enjoy the pleasure of my company? How's your trip? Κάνε λίγο ρε κρικικράκια συνέχεια. Άμα προσπαθώ να ακούσει τον Μπούτσο λέει. Έχω τον Άλεξ εδώ πέρα. Τι λέει? Τι είπε, δεν άκουσα. Βλάκα. Στο λαιμό να σου κάτσει ρε μαλάκα. Ένα γαμμένο μπισκότο το σύνορα. Άντε βγάλω το να το πάμε. Κάτι στραμμένο. Όχι συγγνώμη. So you're not just here to enjoy the pleasure of my company? How's your treatment going? I wouldn't call it that. Would you call me sick? No. You just have a few habits I'm hoping the doctors might be able to help you with. They say you're responding well to therapy. They're idiots. Για να μην τα So ξεχάσει. you're not feeling better? Why is it when you wear a costume, people call you a hero? When I do the same, they call me damaged. When I impart justice, less people end up dead. Γιατί σκοτώνω Some ανθρώπους poisons γενικά. can also be cures, you know. The U tree can kill a man in at least 3 ways, but also contains chemicals that can cure cancer. Pamela. You know, that's not my name, Bruce. Fine. Ivy. This was my latest creation. If treated right, it could emit beautiful phosphorescent light. Help those trapped in darkness. Έβηξε. Last time I was in Dr. Wood's office, I noticed he'd sliced off its thorns, removed its flowers, and placed its stems in a jar. Flowers don't like having their throats cut, Bruce. Ivy. 6 people are dead. And more in intensive care in Gotham General. Έχει έμπαινες και τον Dr. What's Dekker. your point? Δεν βοηθάει. All the bodies bear your signature. Plants growing all over the corpses. Plants that look an awful lot like the one you've been working on.
I'm powerless in here, Bruce. In this light, there's barely anything I can grow. Dr. Wood removes my creations. When they come back, they've been mutilated. Maybe you should be talking to him. Why? Because he dissects your plants? Guy's been breathing in a big dose of my Είπε pheromones. sex our plants. Πού κάτω το έχασα αυτό. Είπε dissects. Απλά το dissects ακούγεται πάρα πολύ κοντά το dissect. Why? Because he sex our plants. Ωραία, άστο αυτό. Γιατί και το άστο αυτό. Maybe you should be talking to him. Why? Because he dissects your plants? Guy's been breathing in a big dose of my pheromones. It's almost like he wants to get affected. He's watching me. Constantly. The way he stares disgusts me. He's always trying to win my approval. These victims, they're like my plants. Innocent. You know I'd never harm an innocent. You and I always seem to disagree on what Βάλεις το έχω δει μόνο constitutes τρελή, innocent. δεν με πείθεις. All the victims are linked to the property mogul Dan Trimble. Δεν σε έχω δει να πεις ένα normal The χαρακτήρα. tower was going to block out the sunlight from Gotham City Park. Στη park. Trimble was the first victim of the poison. He died yesterday. If I wanted to kill, I have far more potent friends than these. Poison is just a plant's defense mechanism. Its way of reacting to pain. Sounds like someone's using my creation to make a statement. Perhaps someone Sounds sex my thinks it will plants. impress me. Wouldn't that be Dr. Wood? Bingo. Why? What is it, a bingo? Ivy. People are suffering. Bingo. They're in comas, they're dying, and you think this is a joke. Έκανε attempt, sorry. Well, you know Για better. την κορυδά του. Έκανε attempt σε Batman voice. You think this is a joke. 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 Well, you know better than most how my pheromones work. Can't always control them. Someone like Dr. Wood, who lingers intentionally a little too often, that's hardly gonna help. But yes, there's a cure. I always put a little of myself into my creations. If you take me to the afflicted, I should be able to help. Ivy, you might have to start with me. You? I received a package. The plant sliced open. I inhaled the spores before I could think. I've already started to get blurred visions and headaches. Sounds like my admirer is jealous. Told you you were taking risks coming here so often without your mask. Why is it you're the hero, but I always seem to be the one rescuing you, handsome? Μα πεις σάικ. Απλά θέλω να σε φιλήσω. Your venom. That's the antidote? Well, had to make it useful somehow. You'll be kissing a lot of people today then, Ivy. Seems to be my lot in life, one way or another. I'll be back in an hour. Be ready. Θα τον παίξω. Dr. Wood δεν είναι ο μόνος που να ακούω. Πυρίζουν μέσα στην υγρασία, αλλά το μαλλί στην πένα του, εντάξει. Ο Μπρους. Και το μπορείς χωρίς τόσο. Πάντα είναι πατή διαπάτηση. Ρε μαλάκα, τους φάνε 800 μηνύσεις. Δεν άκουσες πουθενά τη λέξη Batman. Πρέπει να πει Μπρους. Δεν φοράει τον Batman σου. Εντάξει, άρα δεν έχει άλλο. Ναι, θα φαίνει το logo.
Θα είναι κάτι που κάνει resemble πάντως, οπότε... Ας μην έχει μια νυχτερή, της έχει... Μια πουτσα. Morning, sweetie. Late night. You'll want to get up for this. We're moving here today. Let me guess. Closer to Dr. Wood's office. Now, honey, didn't you hear? No, honey. Wood got arrested last night. Apparently, he was behind all those deaths. Police found a whole bunch of those poisonous plants in his home. And then the Batman left him tied up and hanging from a crane at the Tremble Tower site. Honestly, you think you know a guy. Now this place is chaos, and the porters are hunting down any more plants. Τη Μάργκοτ Ρόμπι είχε μια ταινία. So I had to help out today. Talk about distraction from my research. What a shame. Well, the good news is all those guys in comas are on the mend. So much for the tower, though. The tower? Πράσινο σταματάει εκεί πέρα λίγο στο... It was all over the papers this morning. Wayne Enterprises bought the site. There were rare plants growing there or something. Μέχρι να μην είναι άλλο πράσινη, Άλεξ. I can't say I'm too bummed. Μέχρι να the κάνω lights drain από το φως. Μαλάκα, πόσο πράσινη είναι. Το είπα, μαλάκα. Room, Ivy. The Wayne wing just opened, I guess you Εγώ κάνει CGI, δεν έχω καταλάβει. Τι έχει τη σήκωνη. Πρέπει να είναι μια mix από make-up και τέτοιο. Post effects. Post effects, ναι, γι' αυτό. Εκεί φαινόταν πάρα πολύ πράσινη. Πριν φαινόταν, μου έμοιαζε ότι πρασινίζει, εδώ είναι πράσινη. Φωτισμός υπάρχει πολύ πράσινη. Άλεξ, μέχρι να την κάνω drain όλη την κυταρίνη και την χλωροφύλλη και την παρσινοφύλλη, όλα θα τα πιω σαν ένα ποτήρι νερό. Όλα τα χείλη. Όλα τα ζουμιά της. Χλωροφύλλη. Αφού τα μαλάκα. Εντόμου σε πρόσωπα, μαλάκα μετά. Δεν είπα τίποτα ρε μαλάκα. Άξι, worth. Καλά λόγια λέγεται. Εντάξει, οκ. Δεν είναι και Hollywood επίπεδο actors, αλλά είναι ωραίο το aesthetic. Εμένα μου άρεσε. Gordon, Batman fan film. Δεν τέτοια μου κάνει. Απλά πάτησα, ναι, μπορεί να πάει και τα άλλα. Τι πάτησες? Batman fan film. Poison Ivy fan film, sorry. Πάτησες εσύ? Έψαξα, δεν έψαξα. Και πού το ήξερες ότι είχε... Τι εννοείς που το ξέρω τι είχε? Πού ήξερες ότι έπαιζε την Poison Ivy αυτή? Εγώ. Εγώ ξέρω ότι το filmography της Death παίξουν. Death. Πω μαλάκα, LOL gameplay, να σου στο prank. Πριν 11 χρόνια. Επειδή βάλαμε τα voice lines. Πω, παίζει, μαλάκα, όντως έτσι πράγμα ήταν. 5 μνήμες. Αυτό είναι το καινούργιο κιόλας, επειδή έχει τη look στην καινούργια. Α, ναι, για πάω προχωρά. Μαλάκα, όντως έτσι ήταν. Έχω παίξει έτσι. Ναι, κι εγώ. Όλα έτσι ξεκίνησαμε. Εγώ αυτό θυμάμαι ρε μπρο. Έτσι με τα δύο τα pearls νάσους. Και το παλιό το pot. Το παλιό το ποτάκι. Όχι, θυμάμαι, δεν είχε αλλάξει. No comment, δεν είναι τίποτα. Για σκληρούς καρδιόλιδες. Τι φύγουν του Νάσους. Εδώ μοιάζει με WoW. I paid this guy's one thing about a $500 Ari skin. Ναι, κάνουμε. Ari skin actual αξίας, όχι επειδή είναι έρευνα τέτοιο, για να το αγοράσεις, πρέπει να σκάσεις 500 ευρώ. Α, πλέον. Ή παλιά. Όχι, και τώρα έχει ένα καινούριο Ari skin. Καινούριο, δεν είναι παλιά. Ναι, το πιστεύω. Εντάξει, για τα... του Faker το skin. Για τα Eagles έχει βγει αυτό ρε μπρο, από το τέτοιο. Έτσι είναι το δεκάρο και να το ξέρω. Ναι, να πεθάνει. Ποιος εκείνες ρε μαλάκα. Ναι, δεν είναι το mood. Ήταν εντελώς διαφορετικό vibe. Ρε μπρο, αυτό είναι πολύ πιο ωραίο feeling από το καινούριο. Το καινούριο έχει γίνει τελείως TikTok. Έχει αλλάξει ρε μαλάκα. Ναι. Εδώ θα σου θυμίζει WoW. Ναι. Πάρα πολύ. Τότε... Το έκανε. Από τότε που έγινε το update και έγινε το map. Ναι, καλά το γαμίσανε κιόλας. Και έγινε το map πιο αυτό το modern, το Leo που είναι όλο. Βλέπεις ότι. Κοίτα λίγο τα details που έχει κάτω. Φαίνεται λίγο παλιό, αλλά έχει άλλο. Είναι πολύ πιο τέτοιο μωρά. Τι? Μετά το κάνω λίγο πιο simply, πιο. Σε μην έχει τόσα. Ναι, έλεος με το simplicity σε όλα ρε μαλάκες και στα logos και τέτοια. Έλεος. Αυτό ήταν πολύ πριν. Το καινούργιο LOL που λέμε εμείς τώρα. Ναι. Έχει ήδη από μόνο του πόσα χρόνια που το έχουν αλλάξει. Ναι, το ξέρω. Μα
Είχα παίξει και στο καινούριο, έπαιξα και πριν και το μετά. Το καινούριο εντάξει, αλλά. Όχι, εγώ ρεαλιστικά μιλώντας όταν είδα το καινούριο δεν ήμουν σε φάση «Α, μαλάκα το χάλασα». Ήμουν σε φάση «Πω, μαλάκα, τι είχε γίνει εδώ πέρα». Το βαρέθηκα. Μετράει και νοστάλτζια, αλλά μου αρέσει που είναι πιο detailed. Έχει άλλο vibe τελείως. Όχι, είναι πιστεύω ειλικρινά το nostalgia factor εδώ πέρα. Είναι. Όταν το βλέπω, ρε φίλε, λέω «Α, ναι, ρε μαλάκα, θυμάμαι που παίζαμε στη LOL», αλλά τώρα είναι πιο easy to the eyes κιόλας. Ναι, πιο... έχει γραφικάρες τώρα και τέτοιο, και, αλλά δεν ήταν ποτέ για τις γραφικάρες. Είναι πιο easy to the eyes, είναι πιο. Ναι, είναι δεν με κουράζει. Αυτό νιώθω ότι άμα το βλέπω πολλή ώρα θα με κουράσει από ένα σημείο. Δεν πιστεύω. Κουράζει, ρε. Στο λέω γιατί φαίνεται όχι μόνο η χρωματική παλέτα, αλλά και το πώς είναι τα details και αυτά. Ναι, με λες, «Α, δες details και αυτά», αλλά είναι πολύ, είναι too much. Ειλικρινά. Δηλαδή τώρα που το είδα μου σφάζει. Α, ναι, νοσταλγία και αυτά, αλλά. Άρα κάνεις το game σου, ξέρω, για να το παίζεις, ξέρω εγώ, 13 ώρα και 14 ώρα, σε το κάνεις πιο απλό και easy to the eyes. Άμα το κάνεις easy to the eyes, θα καταλήξει να είναι ένα flat πράγμα, στο οποίο δεν έχει καθόλου. Μα και τώρα δεν είναι κακό συγκριτικά. Όχι κακό, ρε φίλε, αλλά εντάξει. Είναι απλά διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό vibe. Αυτό ναι. Πάμε, κλαίρε μαλάκα, σαν μπρέσο έχω κουράσει. Έχω κουραστεί. Μαριάννα, όχι. Είδα, όχι, πήρε το δώσου. Hello. I've been to the lake house regularly. Δεν σου είπα, hello σου είπα. I saw the girl again, the one I told you about. How are you, μπορεί να είναι. She was playing outside. David is dead. If David doesn't exist, then that means that I really did kill him. He really is buried, and I really should be going to prison for a very long time. That just doesn't seem right to me. It's more probable that I reanimated him under Dr. Dekker's guidance. Τι λες ρε, μαλάκα, τι λες. Γιατί κάνεις υποθέσεις για το τι μπορεί να έχεις κάνει σε μένα. Σε μένα. Κράβει. Reanimated? David was dazed and confused when I brought him back to life. As you'd expect. Α, είναι. He was scared. He didn't want me to go near him at first, which is understandable, as I did kill him. But I didn't really succeed in bringing him back. He wasn't before, but even monosyllabic words were more than what he seemed able to give me. Κάτσε, είναι κάνω ότι είναι νεκρός ο David. Ωραία, είναι κάνω ότι τον ανέστησε ρε βλάκα. Ναι, συγγνώμη. Το ότι είναι νεκρός το ξέραμε. Claire, what are you? I'm getting tired of all these questions. I'm getting tired of everything. Σκοτεινά φύγει. Όχι ρε βλάκα, είναι ότι έκανες λάθος. I don't know anything about that. Suck my reanimated cock. Όχι, το πίνες. Πίνες. Reanimated cock μας παραπέμπτει στο reanimated. I've been to the lake house regularly. Εν τω μεταξύ και αυτά τα paintings, Rorschach λέγονται. Είναι εμφανίζονται και στα άλλα τα games. Το με newses. Τα άλλα games. Δεν καταλάβα. Πού εμφανίζονται στο Muses? Ναι, Murderous Muses. Δεν ξέρω. Είναι αυτό το άλλο. Για ποιο λόγο θα μου λέγεις επειδή βλέπεις το Watchmen ότι. Το Rorschach μου κόλλει. Ότι ο Rorschach λέγει το ότι πας καιρό που είναι ο. Ναι, και αυτό εννοώ. Δεν το είπα γιατί το κατάλαβες, φαντάζομαι. Αυτό περίμενα θα έλεγες. Δεν περίμενα θα πήγαινε. Εντάξει, πάω πειθόρυ, μαλάκα, όντως. Είδα κάτι easter eggs στο Music μεταξύ. Είχε ο άλλος μαλάκα κάνει full detailed ένα VHS πάνω σε ένα ράφι, αλλά το έδειξε full detailed. Επόμενο. Λες και είναι κασέτα τύπου old school VHS. She was playing outside. Doing it for the love of the game, δεν φαίνεται σχεδόν καθόλου καλά. Try asking me. I didn't speak to her this time. Something about her made me feel uneasy. I just watched her from the bedroom window. She'd caught a fish. She'd caught a fish. She was holding it in her hands. Είπε περίεργα, δεν μου φάνηκε εμένα. She'd caught the fish. Hans? Hans? Think, Doctor. Είναι Hans ρε μαλάκα. Use your brain. Or your notes if you have to. Με κοροϊδεύεις, δεν πας να δω. Κάτι πρέπει να της ρωτήσουμε. I don't know what you have. Think, Doctor. Μη λες think. I don't know what you're after. Τι πρέπει να σε κάνω. Α, σας πω εγώ τι πρέπει να κάνεις. Αρέστε. Α, ναι, είπε κάτι. It makes for interesting reading, doesn't it? Ναι, με μαλάκα η άλλη δεν λέει ότι είναι. Από εκεί μάθαμε ότι είναι dead. Fire away.
Fire away. Τι εννοείς? I'm getting tired. Είμαστε It λίγοι. makes for interesting reading, doesn't it? I can tell you're dying to ask me about it. Fire away. Τι εννοείς interesting read? Ας ξεκινήσουμε από αυτά. Γιατί είναι. Ωραία. Why? Try asking me something. Μάλλον πρέπει να τη ρωτήσουμε πράγματα όντως από το Arrest Reporter, μαλάκα. Καθυστερημένα. Περίμενε. Πες. Steak knife. The steak knife was the closest, sharpest weapon. Και λέγαμε πρέπει να κάνουμε τα τέτοια. I didn't really have Τι είναι much time to προγραμματισμένο? think about it. Steak knife. Γιατί? Steak knife. Neighbor. Neighbor. Blood. Dead man end. Husband. Murder. Βλέπετε υπογραμμισμένα. My neighbors seem far more interested in my business than they are their own. The lake house only has one house opposite, and it was on sale for some time. I suppose I should have bought it. Blood. It's a messy business, stabbing someone. Tell me about it. You'd Πώς imagine να that it would ανεβάσεις be λίγο. like slicing into a pie with Ή all the από το filling just Windows. slowly oozing out. But it's so much more dramatic, like popping a cork of a bottle of champagne. Γιατί μιλάνε, δεν είναι ότι θα γίνει Blood κάτι action. sprayed everywhere. Στο Blood Sprayed Everywhere έκανε αυτόν τον αστραγμό που κάνεις, ξέρεις πότε. Ξέρεις πότε. That's what it Στη says. σχέση μου. I can see you're confused. Όχι. The police say that David Όχι, is Καρδούλα dead, μου. fatally wounded when I stabbed him. The coroner says that David is dead. Everyone says that David is dead. There was even a funeral. But I know he's alive. Και έλεγα κάτι, εσύ φαινόσαν πολύ normal. Αλλά εμείς γι' αυτό κάναμε skip και ξαφνικά ήταν δεδομένο ότι κάνει. Χαλάσαμε το surprise, ρε μαλάκα. Γιατί. Ανοίξαμε το καλημέρα, hello. David is Claire. Is dead, Claire. Σκυπάρα μετά. Ναι, διάβασα το Arrest Report εδώ πέρα. Είπαμε απλά ο David είναι νεκρός. Τι λέει, τι νεκρός? Ναι, μα φυσικά είναι νεκρός. Όχι, αλλά το ζωντάνεψα. Δηλαδή, και όλο αυτό που είδαμε είναι αυτό. If David doesn't exist, then that means that I really did kill him. He really is buried, and I really should be going to prison for a very long time. That just doesn't seem right to me. It's more probable that I reanimated him under Dr. Dekker's guidance. Αυτό μου πέρασε σήμερα το μυαλό καθιάν. Ήμουν σίγουρος. That's what it says. I can see you're confused. The police say that David wanted to have a talk about our relationship. Not something any married person wants to hear. He said he'd been with Iris for about a year and that he loved her. He said he didn't love me anymore. Which I know is a lie. You don't just fall out of love with somebody. Ναι, κι όμως. I reacted back. Και αυτό το τικέλωσα, μαλάκα. Λες και ήταν μαλάκα. Λες και είχε χρωστήσει λεφτά στη μαφία. There was so much blood. I instantly regretted it. Το μετάνιωσα κατευθείαν, γαμώνιωσα άσχημα. Άλεξ, δεν σ' αγαπάω. Χλίτς! Όχι ρε, πούστη. Sorry ρε, μαλάκα. Πάω, φάω κανένα γλυκό. David wanted to have a talk. Και μαζί κάθε stream μία φορά πιάνει ένα off guard ένα mute. A week later, Μια εβδομάδα. I brought David back to life. Καρίζεις λίγο, πήρες ο χρόνος. Not with virginal sacrifice. I just willed it to happen, and it did. Έτσι θα το κάνω κι εγώ, Άλεξ. Dr. told me it was possible, Will it to happen. but only if you're not. Θα το δοκιμάσουμε. Θα κάνω. Once you're in the ground. Σκότωσέ με Όχι, όχι. και μετά από μια εβδομάδα. Άμα με αφήσεις και εδώ θα κάνω will να βρεθώ κάπου μέσα σε κάποια συγκεκριμένη. Αναρωτιέμαι πια. Όχι στην Claire, αυτό μπορώ να σου πω σίγουρα. Ναι, αυτό δεν το μπορώ σίγουρα. Πριν. Δεν χρειάζεται. Κάτι πήγε να κάνει, κάτι πήγε να γίνει. Άμα το κάνω παραπάνω, θα πρέπει να το απασχοληθώ. A week later, I brought David back to life. Not Έχεις with δει no virgin- handboy love? Not with virginal Σίγουρα αυτό sacrifice. είναι κακό. I just willed it to happen. Αυτά μην το ψάξεις όντως, άστα. Dr. Dekker told me it was possible, but only if you're not buried. He says once you're in the ground, there's no coming back. But until then, you have a chance at resurrection. Μαλάκα, άρα ο Dekker είναι ψυχασθενής, δηλαδή το έχουμε κάνει established. Ψυχάκες δεν λέω. Όχι, τους πούσαρε. Ο
Dekker ξεκίνησε με για πιτάκι. Ρε μπορείς να το αναστήσεις. Ναι, προσπάθησε το. Γίνεται, αλήθεια σου. Είμαι ψυχολόγος, ξέρω. Πώς καμιά φορά θα πω κάτι ειρωνικά και δεν θα με πιστέψεις. Και θα το πάρεις σοβαρά. Ξεκίνησε, ξέρεις τι, με το να απαντάς σε κάποιον ειρωνικά να λέει ναι ρε μαλάκα, εννοείται μπορεί να σταματήσει τον χρόνο. Τον πίστεψε ο τέτοιος και λέει μαλάκα, άρα μπορώ απλά να τους πω κάτι να με πιστέψουν. Και άρχισε να τους λέει μαλακίες. Και άρχισε να τους λέει όλους. Είναι αυτό που λέει ότι δηλαδή άμα λέω κάτι το πιστεύουν. Ωραία, λοιπόν, εσύ ανασταίνεις τον άντρα σου, εσύ κάνεις loop τη μέρα, εσύ έχεις μια έξτρα ώρα. Εσύ κάνεις change το skin σου και γίνεσαι τέτοιο. Εσύ θα σου επιδείξω. Να έχουμε και κάτι normal. The results, I don't think there's anything holy about it. I think reanimation is more an accurate term. Like, I'm an evil necromancer raising things from the dead. Πολύ τσίλι. Έτσι όπως τα ρωτάς όλα είναι λες και είναι Metal Gear. Metal Gear, Evil Necromancer, Psycho Mantis, Reanimation. Sorry. Yes, resurrection. That's what it says. Καλά για το μισό, έτσι να κάνω όλα τα... Ναι, μπορεί το κάναμε mistake, να το κάναμε blood, το κάναμε νομίζω Dead Man, Husband. I don't know. Dead Man. Dead Husband. Δεν έχει κάτι άλλο μαλάκα να κάνουμε εδώ πέρα. Murder το κάναμε νομίζω. Έγραψε με Murder. Ναι, όχι. That's what it says. That's what it I can is. see you're confused. The police say that David is dead, fatally wounded when I stabbed him. The coroner says that David is dead. Everyone says that David is dead. There was even a funeral. Σκότσα έναν άλλον και έβαλα στο κάτσκι. He's alive. How do you know he's alive? Ή τη funeral. He's buried at Henley Church. You can go see for yourself. There's even a headstone. One of your other patients was a pallbearer. I never forget her face. You should ask him. Ποιος ήταν ο... Bryce. Το Bryce λες τη μοριτσούλα. In simple terms, I'm actually a classically trained pallbearer. There are a lot of health and safety considerations. Not everybody can do it. Well, properly at least. Occasionally I step in if the funeral director is short-shouldered. I do remember her face. She wasn't upset in the usual way. She seemed agitated. Her husband must have been a giant. The coffin was so heavy. I remember because aft port side sprained his ankle. That and he wasn't lifting correctly. Να πω κάτι. Η φωνή της Κλέρ μπροστά σε αυτόν τον βλάκα είναι βούτυρο. Τουλάχιστον η άλλη μιλάει λίγο soft, λίγο και αυτός είναι agitated. Άντε βρε γάμισου. That's not relevant here. I'm afraid I don't know the... Smuggling a body out of a funeral can be difficult, unless you pay the right people. Did Claire pay you? Don't know. Γιατί έγραψε το smuggling με N. Λες και γράφουμε στο chat. Τι έγραψε? Smuggling. Όχι smuggling με ING. Smuggling Paris. Buddies. You and him were buddies. I don't know what you're getting at. Όντως, νόμιζα ότι θα συνέχιζε και αλλά όχι, γύζαβατσε. Έγραψα λάθος smuggling. Smuggling. Nobody gave me the memo that Claire was telling everybody about our arrangement. Sometimes a few slip out the back for student use too. These things happen in all cemeteries. Γιατί είσαι κάτω δεξιά στο πλάνο πάλι? Του αρέσει αυτό εδώ κάτω δεξιά. Τι είπες? Άρα είδε πώς θα τις χάμεις. I believe that Dr. Dekker... Ask job. I put my hand through a rusty nail at work today. Wow. It hurt like hell and bled like I'd been shot. I closed my eyes and thought, this isn't happening.
The nail is just a worm. Έτσι And it βλέπει. fell through. When I looked back, can you guess what I saw? A nail. You saw a nail. Yes, you saw a nail. When I looked back at my hand, it was healed. Α, είσαι εντελώς τρελός. Look, see? Θέλω να έβλεπες από μέσα, ρε. In simple terms, when I looked back at my hand had healed. The nail had become a worm and was wriggling in my palm. It was like a little miracle. Άρα τόσο εύκολο είναι. Like magic. Αυτό δουλεύει και για τα εσωτερικά πράγματα. I shouldn't really say miracle or magic. Πάντα το ίδιο πράγμα, αλλά με το πουλί They're μου. words that Dr. Dekker used when he tried to get you to think Μαλάκα, things φαντάσου and make τι them οργασμούς real. μπορείς να δημιουργήσεις. Do you think it's real, Doc? Θα σκεφτώ ότι έχω στον πάτο μου αυτή τη στιγμή. Magic is real. Να σκεφτώ. Θα σκεφτώ. I shouldn't really say miracle or magic. Τι λέτε πάλι για They're τον words Dr. that Dekker. Dr. Dekker used when he tried to get you to think things and make them real. Think things. That, do you think it's real, Doc? Ναι. That magic is real. Θα σε το μπουσάρουμε πάλι, Magic is real. Ναι! Then so it is. Close your eyes. Θα κλείσω όντως. Θα είναι Imagine στο στόμα σου. you're in a graveyard, looking at the gravestones. One catches your eye, so you take a picture of it. A picture that you now have. Άλεξ, πήραμε evidence. Όντως. Γκρίβει αυτό εδώ. Τι είναι. Δεν είναι νεκρός. Επίσης λέει 1875, 1975. Πότε, τι διεύθυνση πήγα να πω. Σαν ψούδος 12. Τι μαλάκα, τι διεύθυνση είμαστε. Ρε Τι να το μπρο, πω τώρα. modern times. Graveyard photo. Don't know. Ποιος ξέρει. Gravestone. Gravestone photo. That means nothing to me. Τι είναι. Εσύ σε πήρες, μου έδειχνες να μου το παίξεις. Δεν πεθάναμε. Ναι, επίσης έχω γεννηθεί 100 χρόνια πριν. Όχι 100, 150 χρόνια πριν. Σχεδόν. Αυτή δεν έχει κάτι, ρε. Δεν έχει κάτι. 1800 σου λέει κάτι αυτό. I don't know anything. Οκ, ευχαριστώ. Κάτσε να κάνουμε για το μαλάκα, αυτό είναι το what the fuck. I spied on Dr. Dekker. Τι να σπάει. Try talk. Thank you, Doctor. Thank you. It's nice you think I'm capable of such basic interaction with females. But I'm still in awe. Θα είμαι 100% μαζί σου, δεν πιστεύω ότι είσαι. I will think about it, though. Μπρο, με τα 1000 ζόρια κάνω interact μαζί σου και πληρώνομαι για αυτό, καταλαβαίνεις. Φαντάσου. Ξέρεις κάτι, κράτα τα λεφτά σου. Δεν τα θέλω, φύγε. I've been Πλαστικό feeling φύγε. uneasy with Dr. Dekker for some time. I mentioned how he'd changed before. Μου κάνεις και το Kubrick στερβλάκα να πούμε. Αν εσύ κάνεις το Kubrick δεν φοβάμαι. Αν η πώς τη λένε εδώ τη Violet? I believe that Dr. Dekker was a truly. Αν η Μαριάννα κάνει το Kubrick So should you. θα βλέπω το βυζιά της. Αλλά θα με ενοχλεί πιο πολύ. Θα μου δεν είναι πιο πολύ. I'm not going to be filmed saying I wanted him dead. But I did. And so should you. And Doctor, if I wanted to kill anyone, I'd do it in the midnight hour, wouldn't I? And when was Dekker murdered? I've nothing in... No. No. Ισχύει. Είναι τα ώρα δεν γράψεις να γράψω αυτά. No, I've never killed anyone. Μόνο τους έβαλα But φωτογραφίες. then, even if I had, Εσύ δεν μου το I'm λέγεις. likely to tell you about it, am I, Doctor? Γιατί είσαι τόσο μυστήριος? Τι θες να μου το να φανείς cool? Δεν πρόκειται σε γάμισο.
Πώς είναι, τι να πω ρωτήσω εγώ τώρα. Βάλεις πια πιο γρήγορα χίντσερ μάλλον, το ξέχασα. Who was in the basement? Try asking me something. I'm afraid I don't know. Sorry. Τσούλα. Σλάτ. Yes, resurrection. But now that I've seen the results, I don't think. Results? I think his brain was already decaying. Ξέρω, αν τον έκανες λίγο πιο νωρίς. Important bits. Περίμενες μια εβδομαδούλα λίγο έτσι να μελώσει λίγο καλά. Να σιγοψηθεί. Just gave him life in the state he was in. Πώς να... I mean, he's hunting and killing things and trying to roast them on fires he can only light with matches, but that's about it. He's your basic Neanderthal. So I have a problem. Είχα ένα πρόβλημα. Και ξέρεις τι θέλουν τα προβλήματα, Λύσεις. Τσίγκελο I think his brain was already decaying. He was dead. Πώς θα γίνει αυτό. Important bits. So when I brought him back Φταίς to για life, όλα. I didn't heal him. Αλλά και το μεταξύ δεν άνοιξε το μετρό, Just gave him life in the state he was in. Τώρα, το Σάββατο. Εγώ λέω σε όλους έχω πει ότι είχε ανοίξει το μετρό και το ξανάκλεισε. Έκανα τέτοιο. Κάνεις gaslight. Με έκανε gaslight τη βλαμμένη κομμότρια το μεταξύ. Γιατί μου λέει άνοιξε το μετρό. Και λέω του πήρα εγώ τέτοιο. Και μετά πάω βλέπω κάνω δουλειές και λέω σε όλους καλά άνοιξε το μετρό μαλάκι για να κάνω δουλειές. Τρελό gaslight έχω παίξει. Δεν πιστεύω ότι ο Γιώργος είναι Θεσσαλονίκη και τσάιντι. Όχι, δεν έχω πει. Ευτυχώς μόνο στα παιδιά, δεν είναι ότι είπα πουθενά άλλο. Πάλι καλά. Αλλά η άλλη μου το είπε, λες και ένα confidence και λέω ναι ρε μαλάκα. Το άνοιξε. Και μετά τους έχω το ανοίγει. Τους άντεμους. Καλά, άνοιξε το μετρό και ξανάκλεισε. Καλά λέω, είναι τόσο καθυστερημένη λέω που... Όχι, τη μάνα μου πρέπει να είπα, όντως. Καλά είναι τόσο καθυστερημένη λέω που τα ανοίξανε και μετά πάλι το κλείσανε για δουλειές. Και όντως κάτι πήγαν οι οπαδοί του Άρη, θα το τρώγανε και κλεισμένο των θυρών για μια μαλακία που έγινε και απειλήσανε, έπεσε, φήμες λένε ρε παιδί μου να το πω έτσι, απειλήσανε ότι οι ούλτρας, οι οπαδοί ή κάτι τέτοιο θα μπουν στο μετρό και θα κάνουν πουτάνα και ανατρέπηκε απλά η απόφαση για το εξής, πλέον θα παίξουν με κόσμο. Ωραία. Και νομίζουν ότι θα σωθούν. Θα δώσουν το ποδόσφαιρο, ας πούμε. Important bits. So when I brought him back to life, I didn't heal him completely. Γιατί δεν γνωρίζεις. Just gave him life in the state he was in. I mean, he's hunting and killing things. Zombie. Trying to roast them on fires he can only light with matches, but that's Όχι, δεν about κάνουμε it. ζυγούρ. He's your basic Neanderthal. Neanderthal? So I have a problem. Problem? Problemo? Think, Doctor, think. Το κάνω αυτό. I'm being charged with murder because the police don't know he's still alive, and I can't get David to vouch for me for obvious reasons. I think it would raise quite a few more questions than answers, which is why I'm hoping that Κάρα, λες κάνουμε νότας ποιος θα σκεδοκόρισε για help me. reanimation. Help you? Θα σε πάρει NASA. I'm getting tired of all this. Help me? Help you, help me? Can you reanimate My dick? Dekker? I'm being charged with murder because... Charged? Considering the circumstances, I'd be grateful if you could see your way to declaring me temporarily insane at the time of the murder. To lessen my sentence. Because I'm not a killer. But I can't prove otherwise. Είμαι resurrector. You don't still think I'm a killer, do you, Doctor? Κοίτα, με το textbook term είσαι. Το μυαλό σου τώρα δεν ξέρω τι είσαι. Το μυαλό μου και εγώ μένω στον άφησα, ρε. David was dazed and confused when I brought him back to life. Φοβάμαι ότι αν της πω, ναι, νομίζω ότι είσαι killer. He was scared. Θα με χαιρώσει. He didn't want me to go Και μετά near με him κάνει at first, reanimate. which is Τώρα τι έχεις να πεις, understandable, Dr. Dekker? so I did kill Σου him. έχω αφήσει νεκρό εδώ και ένα μήνα. I didn't really succeed. Θα είμαι... Τι τόσο δυνατό το ζόμπι. Πώς το κάνεις λίγο πιο χαλαρά. Το καταλάβαινα, δεν με. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ενός μηνός δεν θα μπορούσα να διακρίνω το chill με το... Εγώ νόμιζα ότι όχι, σαν Άλεξ, νόμιζα ότι πήγες να ξεράσεις κάτι τέτοιο. Γιατί και μια... Δεν κάτσε. Ήταν το... Εσύ είχες...
Ήταν άγρια ζώμη, ήταν πιο lateral. Considering the Εδώ. circumstances, Θα πεις το I'd be Z-word. grateful if you could see. Ρίξτε το. Ζώμη. Yes, he did come back to life, but okay. he's not a zombie. He looks like he always did. Just his mind is encumbered. There's no way back. He's buried at Henley Church. Considering the circumstances, I'd be grateful if you could see your way to declare. I think you are murderer. That's not relevant. Τι ήταν η ερώτηση? Considering the Όπως, circumstances, I'd be grateful if you could see your way to declaring me temporarily insane at the time of the murder. To lessen my sentence. Because I'm not a killer. No. But I can't prove otherwise. Τι ωραία που μιλάει You και don't τα still λέει ρε think I'm μπρο. a killer, do you, Doctor? Yes. Όχι. No, I think you are. Όχι. Yes, I think you are. Yes, I think you are a killer. At worst, it's manslaughter. I didn't mean to kill him. I just stabbed him a bit. And although he was dead for a week, I brought him back to life. Does this Εντάξει, mean δεν you won't ήταν help me? φόνος, απλά σκόνταψα με το μαχαίρι Was στην I ειρήνη μου temporarily και insane? το κάρφωσα 13 φορές. Νομίζω είσαι γενικά insane. At worst, it's manslaughter. I didn't mean to kill him. I just stabbed him a bit. A bit. Πόσες φορές? Έχει κάπου το crime scene. Nothing, of course. The faculty thinks I've gone loopy, like some kind of spongy Mobius strip. Λούπε λέξαμε. Σπαντσιμάβες. Που για πού θέλω να βλέπω λίγο τώρα. Σε πολύ άλτερβε. They gonna loop. Like some spongy Mobius strip. Chaos. Chaos. That's the perspective. You see, chaos. How can you find it change constantly? Κάτι λέει. Θέλω κάποια στιγμή να σκάσει μύτη ο Άλτερμπιτ. Θα περάσει πολύ καλά από τον Άλτερμπιτ και εδώ θα μου αρέσει πολύ. Λέει πόσο ωραίες ήταν να έκανα stab. Λέει. Λέει ότι παντού υπήρχε αίμα. Και ήταν και δύο γεμάτοι αίμα. Ξέρεις τι, δεν μπορείς να μαχαιρώσεις έναν άνθρωπο μία φορά και να έχουν γίνει όλα μονή ρε φίλε. Άμα τον πετύχεις στην αρτηρία μόνο, άμα τον πετύχεις και πιτσιλάει ο λαιμός. Εντάξει, χειρότερη ρε μπρο. And although he was dead for a week, I brought him back. Έκανε ένα λάθος, το διόρθωσε. Does this mean you won't help me? Was I temporarily insane? Δεν ξέρω κοκλίτσα μου, ποιο είναι το σωστό τώρα. Είσαι permanently insane. Είσαι He's insane. buried at Henley Church. You can go see for yourself. There's even a headstone. One of your other patients was a pallbearer. Τι είναι σχέτισα. Bryce was a pallbearer for David. He's also a grave digger, I believe. He's also a pervert. But you don't know that. Να της πω τώρα μωρέ. Πάμε τα νερά της. Όπως θες. Yes, I think you are temporarily insane. Thank you, Doctor. That's all I needed to hear. From you or Dr. Dekker. But Dr. Dekker wouldn't do that for me. He wanted something else. Εγώ είχα αρχές. Εμείς δεν έχουμε. What did you want? I don't know. What did Dr. Dekker want? Dr. Dekker teased me mercilessly about my electability. He didn't believe I'd reanimated David. Once he possessed me with a dead mouse and commanded me to give it life again. I didn't, of course. It's not something I'd throw around lightly. He changed his mind about me eventually. And then he mentioned the girl. What girl? I don't know what you're after, but I don't know anything about that. I don't. He told me he'd locked up a girl in the basement of his house. Just for me. And he asked me to reanimate her. Νεκρή. It was Iris. Πλάκα κάνεις. I said I couldn't reanimate something that wasn't dead, and he said that wouldn't be a problem. So I agreed.
I just played along. I was hoping it wasn't real. I assumed it wasn't real. But he was offering me what I wanted, a temporary insanity diagnosis. Το γίνεται πολύ fucked up ξαφνικά. Άρα είναι manipulate. Δεν είναι η Iris όμως. Iris. Είχαμε καμιά... Η Iris είναι η γκόμενα που δείξε ο husband της. Α, ναι. What the fuck. Που είναι ο οφθαλμίατρος, ο τέτοιο, ο ομολόγος. It didn't happen. Οφθαλμίατρος. Dr. Dekker called me from his house to cancel. He was furious. Α, την έσω άλλο γι' αυτό. He said that Iris had escaped and he blamed me for it. He said that I must have set her free after he told me about her. I knew it was all lies anyways. He was obviously titillating himself by reprimanding me. He knew I'd never want to speak to Iris again, so I couldn't prove it either way. Dr. Dekker teased me mercilessly about my alleged ability. He didn't believe I'd reanimated David. Once, he presented me with a dead mouse and commanded me to give it life again. I didn't, of course. It's not something I'd throw around lightly. He changed his mind about me eventually. And then he... Dr. Dekker asked if I could prove David wasn't dead, so I took him to the lake house. He saw that I was telling the truth. I can take you to see him too, if you like. Yeah. Yeah, I'd like Would you like to see David, Doctor? Yeah, I'd do that. I would like to see David. Κάτσε το φέρω Very εδώ. well. In our next session. Το φέρω εδώ. Θα φέρει ένα γαμμένο πτώμα. Ναι, γενικά. I mean, ναι. Θα μυρίζει στη θάνατο. Have you ever been in love? I never spied on you at midnight. But if you start acting strangely, Σε πλακώ στο ξύλο. maybe I will. Όχι εννοείσαι στο midnight hour, να δω τότε θα Άμα κάνω. παρατηρήσω κάτι μεταξύ τις ώρες 1 και 12 και 1, θα σε γαμίσω. Θα περάσει το επόμενο midnight hour σου να τρως μπουκέτα από μένα. Θα σταματήσω εκεί πέρα και θα σε κάνω. Θα ξυπνήσω με πονκέφαλο. I've been feeling uneasy with Dr. Dekker for some time. I've been feeling uneasy. The girl who was chained in the basement, her name is Iris. How do you know that? Not that it means anything. She wouldn't remember me anyway. Yeah, true. Time was frozen. Time was frozen, my little guy. Is that supposed to mean... I had no idea there was a connection between those two. Whoa. Wow. Behind closed doors, eh? Είχε κι άλλα. Είδα όλα. Χρονικά έγινε... Το έκανες. Ήταν αυτό. I've been feeling uneasy with Dr. Μπράβο μας. What? She was actually his prisoner. Bryce saved Iris? So that's 2 favors I owe Bryce now. And Iris? I'd probably have stopped her death if I'd known it was real. Probably. I suppose I should have a chat with her now. I don't know what you're after. What? 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 Άλλο πρέπει να είναι κόκκινο ακόμα. It sounds to me as if Dr. Dekker's murder was a spur of the moment thing. If you were planning to kill someone, you'd bring a weapon with you, wouldn't you? I imagine that the paper spike made a very good weapon, though. It could look quite menacing, glinting in the moonlight. Glittering in the moon. So quick to jump to conclusion, Doctor. Obviously, I meant sunlight.
Είμαι σίγουρος ότι να βάλω. Δεν σου να δω Γιώργο μου. Έλα, θα λίγο εδώ. Έλα. Θα λίγο εδώ. Γιώργο μου. Αρκουδούλη μου. You're lying. Are you lying? Μ' αρέσει που πριν μου ήρθες πολύ καύλα τους ότι μαλάκα λέω εγώ καύλα, έλα. Έλα Γιώργο μου. Γιώργο μου. Έχω μαλακίσει λίγο δοκιμή, εντάξει. Αλλά δεν με κούρασε το game, είμαι κομμάτια σήμερα. Το καταλαβαίνω. Έχει ωραία φωνούλα αυτή, άμα ήταν... Sorry. I don't know. Μπορεί να παίρνει κανένα δεκάλεπτο να το παλεύω. Τώρα ξύμισα λίγο. Περίμενε. How was shoot, Doctor? Yes, I did say I hadn't seen Dr. Dekker outside of our sessions. That wasn't a lie. Our trip to the lake house was made during a session. Μα έκανα κάτι. Πήγες. Dancing in the moonlight. Τι κάνεις ρε μαλάκα, είσαι άρρωστος. Αλλά έτσι αλλιώς θα τελειώσουμε το Dekker και το αφήνουμε εκεί. Έλα τώρα μην με ξεκαβλώνεις να πούμε ενώ μου σκούθηκε. Άντε βρε γάμισου μαλάκα που γύρισε και ήσουν να... Μαλάκα με έπαιρνε. Και δεν είναι αυτό το ότι έκανα μπιτάκι. Είναι το ότι πάλευα να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά. Όχι γιατί με κούρασε το game, γιατί απλά νίσταζα. Τώρα το ξύμισα λίγο. Έχω ένα δεκάλεπτο έχω ακόμα στο tank. Έχεις ένα boost. Μη είπες. Boost. Είναι και οι ώρες οι normal που παίζουμε Dekker, έχεις δίκιο Άλεξ. What? Άμα δεν πάει η ώρα 2 ξέρω εγώ, ας πούμε δεν κουστάρουμε. Τι ώρα είναι? Γάμω την Παναγία σου. I think it was a mistake taking Dr. Dekker to see David. Γιατί έτσι? Dr. Dekker wanted to examine him, so they went into a different room. I wasn't Για να worried. πάνε στην κάμερα. David wouldn't speak. But Dr. Dekker seemed very distant after that. Φρίκαρε, μαλάκα λέει Didn't say αυτή a είναι word on τρελή. the way back. Φρίκαρε γιατί είπε, εγώ για τον πιτάκι το είπα, η γαμμένη τον έφερε το νεκρό εδώ μέσα. I'm getting tired of all this. Why do you say you Why do you? didn't succeed at bringing him back? He made sounds. I could understand him a bit. I thought he'd improve with time, like a child learning to talk, but he didn't. It's only recently that I've come to that conclusion that he's not going to get better. He's not going to be right again. I think it's his brain. At least he is safe where he is. He made... Brains? Think, Doctor, think. Αυτό είπαμε, brains. I'm afraid I don't know the answer. Brain. Is safe. At the lake house. He doesn't move from there. For good reason. Τον έχει όπως ο άλλος στο Hot Fuzz. Όχι στο Hot Fuzz, στο Son of the Dead. Στο τέλος που είναι δεμένος. Έτσι είναι. It's unseemly. I did think he'd be able Περπατάς to στα enjoy 4. society at some point, but not anymore. He's getting worse, not better. Try asking me something Not better. that's not relevant here. Θα σας ρωτήσω. Α, ναι. You tell me. What could possibly έκανες? explain that? Το λέει και μια φατσούλα. You tell me. Τζέρμα κανονικά. You tell me. Κοίτα. What could possibly... Λες και εγώ φταίω. Εγώ τώρα τι να Λες και πεις, αυτή με κάνει ψυχανάλυση. Εσύ να μου πεις. Εσύ. Έλα, το βάλαμε και 30 δευτερόλεπτα για εγώ με τους φαμάρες. Ναι. Έχει σκουπίδι. Think, Doctor, think. Isn't human. Since I brought him back, I felt that there was something different about him. Something not quite right. Brain. I think it's his brain. But how ludicrous that you can bring someone back in the first place. It's like that book,
Pet cemetery. Funnily enough, It's like that he book, does smell of earth, Moby but Dick. that's because he spends most of his time out hunting. Goodwill hunting. I don't know. I don't wanna be there. What did the girl do with the fish? Α, ναι, πολύ, ναι. πολύ relevant. Δεν μου λες μετά από όλα αυτά. Το κορίτσι τι έκανε με το ψάρι? Μ' αρέσει που δεν μου λες μετά από όλα αυτά. Κάτσε λίγο δηλαδή. Με τρώει μαλάκα την ώρα που το έπαιζα. Sorry, εδώ λες για τον άλλο που τον έκανες. Ρε μαλάκα, ναι, γιατί ήταν opener. Γεια. Τι έκανε το κορίτσι τελικά το ψάρι? Συγγνώμη, δεν θέλετε να ακούσετε άλλα για τον husband. Πες μου λίγο για το ψάρι. I wasn't close enough Τι to ψάρι see, ήταν? but for all intents and purposes, it looked as if the fish bit her. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive. Αυτό με πρέκανε λίγο. Αυτό μου το πούλησε. Όχι ότι αυτό μου το πούλησε. Αυτό έπρεπε να σου πουλήσει. I'm sorry, Your Honor. What I meant to say is that David never leaves the vicinity of the lake house. I think his hunting would be severely restricted by trying to do it from the kitchen window. David shouldn't be alive, so he can't just stroll around. Εντάξει, όταν λέει lake house δεν εννοεί It's unsafe. the house on the lake, εννοεί γενικά I εκεί. don't think he'd be able to rejoin society. Do you see David here? No, Doctor. That would be ridiculous. Όχι, εσύ είσαι ridiculous. Γιατί δεν με βρίζει αυτή. Τι μου είπε αυτή? Κακιά κοπέλα. Αυτή είναι πορτοκαλί ή χρειαζόμαστε... Α, όχι, απλά κάνουμε τώρα τις μαλακίες, όχι. David Ghost, maybe? I assure you, David is not a ghost. I've touched him. Εγώ τον ακούμπησα. Ask him how. Do you still love David? I'm getting tired of it. Μια βάλει την ερώτηση που για να ρωτήσει μαλάκια. The steak knife was the closest, sharpest weapon I could lay my hands on. I didn't really have much time to think about it. Δεν το πλακωνόσασταν. Τι είναι σκουντρίτσι? Sorry. I have a picture of him I took after he came back. I'll bring it in next session. Είναι αυτός και ένα κεφάλι ελαφιού. Που έκανε χάν. Και μετά έκανε προσίδου να το τρώει ομό. I didn't speak to her this time. Something about her made me feel uneasy. I don't know what you're after. I didn't speak to her this time. Something about her made me feel uneasy. I just watched her from the bedroom window. Oh, I found the key. It must have been there all along, in a drawer in the hallway. I could have sworn I'd looked there already. Νομίζω και πάραμε κάποια πάρτσα. Oh, I found the key. It must have been there all along, in a drawer in the hallway. I could have sworn I'd looked there already. You don't have to analyze everything I say, Doctor. Sometimes a hallway is just a hallway. And yes, before you ask, the same goes for the drawer. Τι λέει μωρέ μαλάκα, τι λες μωρέ, μην κάνει κιόλα. Μπορεί κάνει κιόλα, μην Yes, the στελάνει. father and daughter who live opposite will have seen him, I'd imagine. Although they won't have talked to him. If anyone approaches him other than me, David would run a mile. The sociable part of his brain must have died in that week too. Man.
What? What? She was actually his prisoner. Τι φεύγω, Άλεξ. You're saying that my David would speak to Dr. Dekker, but not his beloved wife? I don't think so, Doctor. Εγώ πιστεύω ότι όντως ο David είναι κομπλέ. Μιλάει και αυτά, έχει και... Μιλάει, αλλά από και από και ένα. Απλά από ό,τι βλέπει λέει, μαλάκα, δεν θέλω να της μιλήσω αυτήν. Θα με ξανασκοτώσει. Ας το παίξει ο Νεάτερνταλ. What? What? Perhaps I missed his vital organs. Perhaps by some strange freak of nature, he only appeared dead for a week and needed no food or water. Though there was an autopsy, so it's not likely. I think he was definitely dead. Ξέρω, μπορείς να μην μου το πεις τόσο άσχημα. Εγώ κάνω υποθέσεις. Μπρο, είναι τρελή ρε μαλακά. Ένας απλός ο δόκτορας είναι. What? What? She was actually his prisoner. What? What? Bryce saved Iris. You what, man? So that's two Θα favors ρωτήσω that πώς Bryce ακριβώς είναι σε... and Iris. I'd probably have stopped her death if I'd known it was real. Probably. I suppose I should have a chat with her now. Yeah, you should. Αυτό προσπαθώ να κάνω πραγματικά. Τι ρε? Θα ρωτήσω... Probably have stopped Iris. There was something delicious about the idea of getting revenge on Iris by having Dr. Dekker kill her. But I'm not wicked. Εσύ! Όχι καλέ! Wicked δεν θα σε έλεγα. Θα σε έλεγα τρελή. Rainbow rest for the wicked. Money don't grow on trees. Money don't money. Money don't money. The steak knife was the closest, sharpest weapon I could lay my hands on. Closest? Sharpest? I'm afraid I don't know the answer. Closest weapon? That's not relevant. Closest. Weapon? Try asking me. Γιατί weapon, μαλάκα, τι θα έκανε μόνο μαχή με τον άλλον. On guard. On guard. Ναι, μαλάκα, αυτό προσπαθούσα να ρωτήσω. Το γράψαμε κιόλας. Το γράψα. I didn't plan to kill my husband. Σημαίνουν αυτά. Το πάθανε και εγώ μερικές φορές. What is it with men affairs? Is that why they have a shorter average lifespan? Επειδή έχουν τρελές για γυναίκες. Πάμε στην άλλη. Εγώ μη πας να κάνεις αυτό που κάνεις. Τώρα δεν είσαι έτοιμος για αυτό που θα κάνω.